Namaste and welcome, beloved mighty companions. Namaste y bienvenidos, amados compañeros poderosos. Thank you for joining us and bringing your holiness here with us. Gracias por unirte a nosotros y traernos tu santidad aquí. Jesus is light training us. Jesús nos está entrenando en la luz. So whenever we see each other, we were reminded of light. Y cada vez que nos vemos los unos hacia los otros, nos recordamos que somos luz. Yeah, and thank you for your devotion to chapter 20. Y les queremos dar las gracias por su devoción al capítulo 20. Or maybe you're new to chapter 20. O quizás eres nuevo al capítulo 20. But if you've been taking the course, you're not new to chapter 20 because all it is a whole list of beliefs out of A Course in Miracles. Pero si ya eres un estudiante de un curso de milagros, no hay diferencia. Es una lista concentrada de todas las creencias que están en un curso de milagros. And Jesus was making it clear that I needed to look at all of those with him. Y Jesús me lo estaba aclarando que necesitaba mirar todas estas creencias y deseos con él. And where he went through with me, like he's promising to do with everyone, and show me where there was still a desire to use that to deny light. Y él me estaba demostrando, trabajando conmigo, en donde había ese deseo aún en la mente inconsciente de negar la luz. Now, you might hear a little clicking in the background. Y quizás oiga un pequeño sonido en el fondo. So those are the angels. We have 2 or 3 angels on the roof today. Y tenemos, vamos a decir, como 3 ángeles en el ático hoy. And they're chipping off the old roof and put a new coating up there. Y entonces están trabajando en el techo actualmente. There's so much love up on that roof right now for all Y hay of us. tanto amor que está sucediendo en ese techo ahora mismo. So Jesus, I know you're here with us because you called us all together. Y bueno, Jesús, sé que estás con nosotros hoy porque nos ha llamado juntos. And he'll guide us through every step of the way. I'm so grateful for that. Y Él nos va a guiar cada paso del camino y estoy tan agradecida por eso. And we've come together because it is the call. We've all had the call from Jesus to be able to hear that voice so clearly. Y estamos unidos porque todos tenemos ese profundo llamado en nuestro corazón de escuchar esa voz tan deseada. And be coached directly by him, right where what we need to see. Y permitir que Él nos entrene exactamente en qué es lo que necesitamos mirar. The time saving is immeasurable. Ahorrar el tiempo no tiene medida. Because he knows where all those bones are buried. Porque Él conoce dónde están esos huesos escondidos. All the desires to have a body and pretend like we're not holy. Todos los deseos de desear un cuerpo y pretender que no somos ya santos. So I feel we're all Jesuses and learning to hear Jesus. So I'm going to open it up to shares or questions that you might have about working with Jesus and working with your partner. Entonces, ya como estamos en presencia de todos los Jesuses que se han unido aquí hoy, voy a abrir la sala para que podamos hacer preguntas o si queremos mirar algún deseo o algo que querramos trabajar. Entonces, voy a abrir la sala para permitir que podamos compartir. Or maybe you just like to learn more about chapter 20 or talking to Jesus. It's open. We're open here. Y si tienes algún llamado de hablarle a Jesús o cómo escuchar su voz, estamos abiertos aquí. La sala está abierta para todas esas preguntas. Because whatever you ask or say, you're bringing the gift of yourself here. You're bringing the gift of willingness to remind us of the willingness it takes to see that God's here now. Porque todas tus preguntas, todo lo que se comparte aquí, ese regalo que le hacemos a Dios para poder traérselo
para así recordarnos de lo que ya está presente en nosotros. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pueden subir la manito y que entonces le abre el micrófono. So anyone that has a question, they can just raise your hand or you can do it virtually and Kay can answer your question. Hey, hi, Kathy. Hola, Kathy. Your microphone is muted, Kathy. It's unmuted now. Can you hear me? Yes. Sorry, I'm trying to speak without crying. Perdón, es que estoy tratando de expresar sin llorar. Um, I'm in a lot of overwhelm right now. Me siento un poco inquieta en estos momentos. My health condition, it has deteriorated to the point that I don't even know if I can it's become unmanageable and I don't know what to do about it. And Siento que mi salud se está deteriorando a algún punto en que ya es no soportable y no sé qué es lo que tengo que hacer ya. And I can't begin to imagine why I would be choosing this. Y no puedo imaginar de cómo estoy eligiendo esto. And I'm not really getting anywhere with the process of asking to be shown desires. No estaba llegando a ningún lado de que hacia el proceso de que se me enseñen los deseos. Because I'm in too much overwhelm and too Porque me siento muy sobrecargada y anyways, I don't know. I just was praying right before you announced you were coming on today, right now. And so I thought maybe this was an answer to my prayer. y estaba en una profunda oración antes de ver la publicación que hiciste sobre esta unión. Y no sé si esta es la respuesta hacia esa oración. Well, Kathy, you're the answer to our prayer to look deeply with Jesus together. Y Kathy, tú eres la respuesta de nuestra oración de mirar profundamente con Jesús. So in all these cases, we'll just go and ask Jesus. Entonces, en estos casos, simplemente nos dirigimos a Jesús. And joining is the universal solvent for all these kinds of, all the thoughts that arise about what's happening. So we can ask Jesus. Y la solución universal es la unión, entonces podemos ir y dirigirnos a Jesús y preguntarle. So I asked him, Jesus, can we start with the thought that
there's overwhelm, the thought of overwhelm. Y yo comenzaría preguntándole a Jesús, Jesús, hay un pensamiento de sentirme sobrecargada. And this is really helpful because you might find before you even start with chapter 20 and you join with a brother, you might need to work the Joining in Light worksheet. So this is perfect. Y en muchos casos te vas a dar cuenta que antes de comenzar la unión con tu hermano del capítulo 20, vas a tener que limpiar un poco antes de comenzar a través de la hoja de trabajo de los milagros. So we start with the light of infinite being and call to Jesus to be here with us and guide us. Entonces, en el ser divino, en la luz que somos, vamos a comenzar con la luz y pedirle a Jesús que está presente aquí que nos guíe. And we can just ask him, Jesus, am I willing to have your help to see this a different way and hear what he says? Everyone can hear him. Are we willing to see this a different way? Entonces vamos a preguntarle a Jesús si podemos ver esto de otra manera, porque todos aquí estamos juntos para este propósito y vamos a empezar preguntándole a Jesús si podemos ver esto de otra manera. What do you hear, Kathy? ¿Qué es lo que escuchas, Kathy? Well, I think my ego's in the way because I feel like I can't live with this anymore. And so just looking at it a different way just doesn't seem sufficient. But Y siento if que mi there's- ego se está involucrando y no me permite ver como que mirarlo de otra forma no es la solución. Well, let's just check in though first before we decide it's not sufficient. Maybe we can just decide, are we willing to see it Jesus's way as just a possibility? Y vamos a ver si hay otra manera de verlo. Vamos a abrirnos a esa posibilidad. The teeniest, tiniest possibility that Jesus could be right and we're totally wrong. La más pequeña posibilidad de que Jesús tiene la razón y yo puedo estar completamente equivocada. yes. So that's the little willingness. Sí, y esa es la pequeña voluntad. Now this is a great opportunity. So we all just tune in and hear what Jesus is telling us inside here. This is just tuning in together. Entonces, esta es una gran oportunidad de alinearnos hacia adentro, hacia nuestro corazón y escuchar lo que Jesús nos está diciendo. To see that the gift that Kathy's offering right now is for all of us. Y de reconocer que el regalo que nos está dando Kathy es para todos nosotros. Since we're all in psychotherapy together. Ya que todos estamos en psicoterapia juntos. I'm really liking this psychotherapy thing. Works really, it's so helpful. Y en realidad me encanta la sección que hemos estado leyendo de la psicoterapia, es muy útil. Okay, and this has sort of been the favorite quote for the last couple of days here from the psychotherapy pamphlet. Y esta ha sido la oración que he preferido del panfleto de la psicoterapia. A brother seeking aid can bring us gifts beyond the heights perceived in any dream. El hermano en búsqueda de ayuda es el regalo más alto en recibirla. So we're going to listen to the gift that Kathy's bringing to us to look at with Jesus. Entonces vamos a escuchar el regalo que nos está brindando Kathy para así escuchar a Jesús. So we've called Jesus here, and are we willing to admit that he is probably stronger than the ego?
Entonces hemos llamado a Jesús aquí a estar presente con nosotros y tenemos que reconocer que Él es más poderoso que el ego. That's what are we willing to admit that Jesus is more powerful than ego? Y tenemos la disposición de admitir que Jesús tiene más poder que el ego. And that he's going to stand beside us and show us we're standing with his power. We're not standing alone ever. Y que Él está actualmente con nosotros y su poder es el de nosotros. So no matter what idea we have, it's never going to be stronger than him. Entonces cualquier idea que yo tenga nunca va a ser más fuerte que Él. So now we just tune in to the Jesus Light channel. Entonces ahora nos vamos a enfocar en el canal de Jesús. Because we all can, because we're all Jesus in training. Porque todos podemos porque estamos en el entrenamiento de Jesús. And we're following his instructions directly to join. Y estamos siguiendo sus instrucciones directamente cómo unirnos. To come together in the power of infinite light to see what's true right now. De unirnos en el poder infinito del amor, de la luz, para ver lo que es real aquí y ahora. So, and then we ask him, okay, Jesus, you're going to coach us through this. Is overwhelm, the thought of overwhelm, is that a good thing for us all to look at? Y le preguntamos, bueno, Jesús, estamos aquí unidos y nos estás ayudando, entrenando el pensamiento de sentirme sobrecargada. ¿Es útil ahora mismo? The great thing about listening to Jesus, we'll all hear it. Y lo grandioso de escuchar a Jesús es que todos vamos a escuchar su respuesta al mismo tiempo. Because his guidance is not just for one, it's for the totality, it's for all of us. Porque su guía no es solo para uno, es para la totalidad. No one owns guidance and no one has my guidance, it's guidance. Nadie posee guía ni nadie tiene una guía propia, es la guía. It's really beautiful, like when we're joining with the translation team members at various times and just really listening to what Jesus's guidance is for all of us. Y cuando nos unimos todos en conjunto para escuchar la guía a través, vamos a decir, con los traductores, no es al nivel personal, sino todos nos unimos juntos para escuchar lo que escuchamos juntos al mismo tiempo. So what do you hear, Kathy, when you ask them, is this a good thing to look at, Jesus? What do you hear? Entonces, Kathy, si le preguntas a Jesús si esto es algo bueno al cual mirar, ¿qué es lo que escuchas? I don't know if that's it exactly. No estoy segura si es eso lo que estoy escuchando exactamente. Is it a good place to start? ¿Es un buen lugar al cual comenzar? Yeah. So this is really helpful that she's starting to pick up from Jesus that we're never upset for the reason that we think. So we might be starting one place and he may lead us to someplace totally different. So we really have to be open. So she's noticing that he may have something underneath this that we need to look at, but we can start with overwhelm. Entonces, esto es un buen comienzo de lo que acaba de expresar Kathy, que dijo que sí, porque como la lección del curso, no estoy molesta por la razón que pienso o algo así, no exactamente, no me acuerdo las palabras, pero a veces él nos lleva hacia abajo a ver la verdadera causa de esa molestia, que no es a nivel de percepción. So we can just ask him, Jesus, what's underneath this experience? What's underneath this that you want me to see, underneath the overwhelm? Le podemos preguntar, ¿qué es lo que hay aquí abajo, Jesús? Debajo de esta molestia, ¿qué es lo que está escondiendo?
I don't know. I'm not hearing anything. No estoy segura que escuchó algo. So do you want me to share what I'm hearing? ¿Que me Yes. permites compartirte lo que estoy escuchando, Kathy? Sí. Yes, please. Okay, so he's telling me that really underneath this is a lot of rage and anger. Él en realidad me está diciendo que debajo de esto hay mucha ira y mucha ira. And the belief in some kind of mistreatment is the word that comes. Y la creencia en el maltrato es la palabra que surge. Can you ask him about that and see if that resonates? ¿Te puedes preguntar sobre esto y ver si esto te resuena? Yes, because I do have a lot of anger and rage about my condition, and Y siento que sí, porque sí siento una profunda ira sobre mi condición. I do feel like a victim. Y sí me siento como una víctima. So I've just done everything that I'm supposed to do, been asked to do, and it just keeps getting worse and worse and worse. Porque se dio cada paso de qué hacer y solo se empeora y se empeora. so it may not seem good, but the good thing about that is now we'll turn inward. We'll turn inward to see where the decision is in mind for the experience. Y esto es algo bueno porque ahora es cuando nos dirigimos hacia adentro para ver dónde está esa decisión en la mente hacia ese pensamiento. So much love comes in this Y hay tanto amor que surge de esto. because it frees so much of our energy that's been wrapped up in trying to find a solution in form when we can never find a solution in form. Porque libera toda esa energía que hemos estado suprimiendo de tratar de encontrar una resolución a través de la forma. So my question is, I mean, I have a lot of anger and rage about the condition, but is it anger and rage that's actually causing the condition? Kathy, you're really going to it. You're getting right in there. Y bueno, lo que siento es que hay una profunda ira, entonces ahora cuando lo estoy mirando siento que mi pregunta ¿es esta ira la que está causando mi condición? Y sí, Kathy, definitivamente estás llegando hacia algo. Because see, now we're starting to question cause, but it's actually, the anger and the rage actually masks over what's causing it. Porque ahora es donde estamos reconociendo la causa, pero ves, la ira es lo que cubre lo que está causándolo. So now we can start to have a dialogue with Jesus to go, okay, Jesus, there's something appearing and I'm feeling rage about it. Y ahora es cuando comenzamos a tener esa profunda conversación con Jesús y decirle, sí, Jesús, hay una ira, una profunda ira que está surgiendo. Ahora ayúdame a trabajarlo. Will you show me the conditions that are bringing that about? What's under that anger and that rage? ¿Me puedes mostrar las condiciones que están causando esta ira? ¿Qué hay debajo de esa ira, de esa profunda ira? ¿Qué hay debajo ahí? What's it trying to hide? What's under that? ¿Qué es lo que está tratando de ocultar? ¿Qué hay ahí debajo?
So you notice that the ego likes to stay in the experience of anger or frustration or overwhelm. But if we go with Jesus under it, like kind of peek under the hood and just kind of ask him, okay, show me what's generating that. Y ves, el ego le encanta quedarse en esa experiencia de la ira o esa experiencia de la frustración, pero si miramos adentro con Jesús y le decimos, bueno, déjame ver qué hay debajo de aquí, en este contenido, para que Él me pueda mostrar debajo qué es lo que está ocultando esa molestia. And then he'll start pointing things out, like this concept of mistreatment. We can ask him, Jesus, do I have a desire below my level of awareness to experience being mistreated? Como el maltrato, y le preguntamos, Jesús, ¿hay un deseo de la experiencia debajo de mi nivel consciente, de la experiencia del maltrato? And then we just listen for what he says. If he says no, we celebrate. If he says yes, we celebrate, because now he can take it all the way through that desire. Y solo escuchamos, y si nos dice que sí, que tenemos ese deseo, lo celebramos. Y si nos dice que no, lo celebramos porque ahora estamos conscientes de ese deseo. So what are you hearing? Entonces, ¿qué estás escuchando? Not clearly, but I think a yes. Okay. So No estoy yes. clara, pero escucho sí. So it's like, okay, Jesus, thank you for showing me that, because I didn't see that before. Entonces, gracias Jesús por mostrarme esto porque no lo reconocí anteriormente. Okay, and am I ready for a miracle? Am I willing to accept the miracle to clear this desire for the experience of mistreatment? Y estoy lista para el milagro, para aceptar este milagro, para así liberar el deseo de esta experiencia. And then we all listen to see if there's willingness. Y solo nos quedamos en la quietud y escuchamos si hay esa pequeña dosis de buena voluntad. And if he says yes, we celebrate. If he says no, we celebrate, because we know we can go deeper with him. Y si nos dice sí, lo celebramos. Si nos dice no, lo celebramos, porque ahí es la pista de que podemos ir más profundo con él. It feels like a no that I'm. Yes, I hear a no too. See, we can hear it together. Okay, you see how this is we start to listen and hear it. Okay, that's good. Thank you, Jesus, because that's where honesty of God is, right? That's honesty of the God pocket. Entonces, escuché un no y no, eso es bueno, Kathy. Si sientes que es un no, eso es que, ves, todos estamos escuchando al mismo tiempo. Entonces, ahora es donde estamos tocando lo más fondo. See, Jesus is teaching us how to be honest with ourselves about what's really happening. Y Jesús nos está enseñando de estar honesto con nosotros mismos y ver qué es lo que está sucediendo. Okay, so now we can go, okay, Jesus, you're telling me I'm not ready for a miracle. Will you show me, because there's some peace that's still being held on to. That's what he's trying to show us, that there are places in the mind where we just don't want a miracle. Y Él simplemente nos está señalando en los lugares en la mente, porque a veces nos aferramos a ese pedazo de identidad personal, entonces no queremos recibir el milagro, y ahí es donde Él comienza a señalarnos para así poder ayudarnos a soltarlo. But that's happiness, because now we can look with him and he can show us, okay, Jesus, tell me what the deal is under here. What am I confused about? And then we just listen. So we can ask him, okay, Jesus, what am I confused about on this topic of mistreatment that I need to see? Entonces ahí es donde empieza nuestra felicidad, porque estamos llegando a tocar algo que no estaba expuesto anteriormente. Entonces le preguntamos, Jesús, ¿qué hay aquí que tengo que ver acerca del maltrato?
So we can ask him, Jesus, do I desire this experience of mistreatment more than I want God? Entonces le preguntamos, Jesús, yo deseo esta experiencia de maltrato más que desear a Dios. Yes. I don't know. It's just because it's more familiar. Sí, porque siento que es familiar. There's some kind of safety in it. Yes, como this is una so seguridad. good. Sí, esto es tan bueno. Anything else he's telling you, Kathy, about it? ¿Algo más que te esté diciendo, Kathy, sobre esto? I don't know. I'm not. It's like all I'm getting is like a kind of a sense, somewhat of a visual of like I feel I see this mound like on the lower part. It's like this black mound, and that's where this like dense energy is that feels contained, it feels familiar, it feels safe. And then it's like a contrasting that to, you know, the light, and to the expansiveness, the unknown, the openness. And there's like I can just sense that there's this part of me that's just reluctant to let go of it, to there's a fear and I can't pinpoint it. Yeah, but this is beautiful. It's really, really helpful. Entonces esto es bien, bien lindo, Kathy. Lo que Kathy se está expresando es que está teniendo como unos visuales, pero que siente que hay una parte de ella que quiere, que niega aceptarlo, de que hay una seguridad en eso de lo familiar, y hay otra parte que es completamente pacífica, una parte que no tiene esa seguridad y que decimos que es como el vacío, lo desconocido. So we can ask Jesus, Jesus, do I believe there's heaven in this mound, in keeping this? Y le vamos a preguntar a Jesús, Jesús, siento que esto me trae el cielo en aferrar a este deseo. Yeah, it's like somehow I think I'm going to find my way to heaven through it there. I don't know. Sí, siento que es como que ese es mi camino hacia el cielo, no sé. This is a beautiful, and she's giving us a huge gift here because it's a beautiful example of how consciousness makes heaven, keeping these things, these dark energies, how it causes that confusion in the mind to think we can dive in there and get heaven. Y eso es un gran ejemplo. Kathy actualmente nos está trayendo un regalo aquí porque podemos ver a través de este ejemplo de cómo la mente le encanta
lo familiar diríamos como esa energía oscura que se aferra a ella. So now we can get curious about what happens. So Kathy, what happens when you take all that little mound energy, the no energy, and you just place it inside the infinite light? What happens to that? ¿Y qué le pasa, Kathy, si ponemos todo este bulto en la luz, toda esta energía la ponemos en la luz? ¿Qué le pasa? I can feel like a fear, almost like a panic in my chest. Puedo sentir como un pánico, un miedo en mi corazón. So let's focus on the light first, the infinite light, because you can tell the contrast, right? Pero vamos a enfocarnos en la luz porque puedes notar el contraste, ¿no? Okay, so stay with the light, Entonces, quédate con la luz. because that's Jesus. Stay with Jesus and just now gently place that in the light and see what happens. Porque eso es Jesús y gentilmente solo pon ese bulto en la luz y vamos a ver qué le sucede. What happens to all that dark energy in the light and infinite light? ¿Qué le pasa a toda esta energía oscura en la luz infinita? Well, it feels like it's dissipating. Se siente como que se está disolviendo. Like I can see it has opened up and Siento como que se ha abierto y And you can ask Jesus, okay, Jesus, was that dark energy real? le puedes preguntar a Jesús, ¿esta energía oscura es real? it's only my desire for it that makes it real. Es solo mi deseo de ella que lo hace real. And even if we desire it, is it true in the light of divine being? En la luz del ser divino, aún si la deseamos, es real. It's hard. I feel like there's still some identification. Okay, well then ask Jesus about it. What does he say? Entonces siento que hay todavía como una identificación y que dice, está bien, entonces vamos a preguntarle a Jesús a ver qué nos dice sobre esto.
like I am free. I am already free. I just don't know it. You're already free. Then what did you say? It's like I'm free, but I don't know it. Es como que soy libre, pero no estoy consciente de ello. Is it that we don't know it or we pretend like we don't know it? Es que no lo conocemos o pretendemos que no conocemos que ya somos libres. We pretend. Pretendemos. So Jesus, am I ready to accept a miracle now? Entonces, Jesús, estoy lista para aceptar el milagro ahora. I feel like my ego's in the way, not believing that it's possible. Well, this is a good point here. So why don't you ask him, Jesus, did I already have a miracle and the ego's already trying to deny it? Entonces siento que el ego está tratando de involucrarse para negarlo y que dice, bueno, vamos a preguntarle a Jesús, Jesús, ¿ya recibí el milagro y el ego está tratando de negarlo? It's like as soon as you said that, I don't know, I just saw a lot of light. En cuanto dijiste eso, que solo vi mucha luz. This was so profound in my experience when Jesus was telling me when I was having miracles. That's how bad it is. We don't even know when we're having a miracle. I didn't even know when I was having miracles. A veces no reconocemos cuando ya el milagro fue recibido y muchas veces tuve que preguntarle a Jesús porque no estaba consciente de que ya el milagro había sido hecho. So this is so helpful for everyone, Kathy. Very, very helpful. Y eso es muy útil para todos, Kathy, muy, muy útil para todos. Yeah, it's like there's a lot of doubt on my part just because you know what circumstances or what the evidence is reporting back to me, you know, in my experience, regardless of how much internal work that I've done. But I still, in spite of that, I feel an expansion. I feel like something has cleared. Y más allá de esto, siento que ha habido esa expansión, aunque hay una parte que lo niega, pero a través de la experiencia ya se ha confirmado y sí siento esta expansión.
So we can just ask Jesus, say, Jesus, does this feel complete for now? Because remember, he's in charge of the atonement. Vamos a recordarnos que Jesús está a cargo de la expiación, entonces vamos a preguntarle si ya esto se siente completo. So we can even ask him when we're done for now, and then ask him, will you help me going forward to look at things this easily? Y aún tenemos que preguntarle cuando esto se siente completo y para así hacer las cosas más fáciles. Yes. Sí. And will he help you this simply and this easily, all of us going forward? Y Él nos ayuda así de simple para todos. And did anything untoward happen? See, the ego's going to tell us every single time that something bad's going to happen if we look. Y ves, algo sucedió cuando miramos hacia adentro. El ego siempre trata de interpretar que cuando nos devolvemos hacia adentro, que algo malo va a suceder. And you can ask him, let's ask him, Jesus. So every time I go to look, the ego is going to protest that, isn't it? Y vamos a preguntarle cada vez que voy a mirar hacia adentro, Jesús, el ego va a empezar con su protesta. It's its function. The function of consciousness is to protest divinity, so it wants to keep its little fiefdom. Entonces, ves, es su función de tratar de mantener ese berrinche para así ir en contra de la luz. So it wants to insist that we're absolutely going to go to hell if we look. Entonces, insiste que vamos a ir hacia el infierno si miramos. Yet in truth and honesty of God, did we find hell, or did we realize that we thought heaven was hell? Entonces, en la ciudad de Dios, cuando miramos hacia adentro, podemos ver que algo sucedió o descubrimos que pensábamos que el cielo estaba en el infierno. No, tengo que oír lo que ella dice. I feel like what I was seeing was, me taking his hand and like almost like plowing through, all this darkness, and that it's going to take a great willingness on my part. Lo que estaba visualizando es que estaba agarrando su I don't know how mano y easy. estaba enfrentando esta oscuridad, pero no sé. So do you feel willing just to take his hand? Entonces, ¿estás dispuesta a tomar su mano? Yeah, there's some trepidation, but it's like, ¿Sabes mi libreta? Oli, por allá. that's, Y siento como una pequeña inquietud, pero sé que eso es. So here's another gift that she's giving us, to be reminded that whenever we look from inside the dream bubble out at the light, we're going to feel fear. Entonces, esto es un gran regalo lo que Kathy está expresando, porque cada vez que vamos a observar desde dentro de la burbuja hacia afuera, hacia la luz, va a haber mucho miedo. Remember, he says you can't solve a problem at the level that it's created. He means by being inside that dream bubble and looking out toward the light, the whole function of the dream bubble is to look out toward the light and be sure we're going to be killed. Entonces, vamos a recordarnos que él nos dice que el problema no se puede arreglar al nivel donde se encuentra el problema, que esto significa que tenemos que salir de la burbuja del sueño para poder mirar a lo que está sucediendo.
So we can just ignore all that and just go stand over with Jesus and then look at the dream bubble. Don't look at the dream bubble from within the dream bubble. That's why he says, join with me in a moment of light. Step outside into the light. Por eso haz a un lado todos esos pensamientos y mantente con Jesús, porque tienes que salirte de la burbuja del sueño. Acuérdate, salte de la burbuja del sueño, míralo afuera de con Jesús. And look as the light at the dream bubble so he can show you. You'll see it's not true from the perspective of the light. Y lo miras como la luz, lo tienes que mirar desde la perspectiva de la luz y vas a ver que nada le sucede. The whole dream bubble is made to make us help us have the experience. Not very helpful, but it's going to perpetuate an experience that we're feeling helpless. El propósito de la burbuja del sueño es para perpetuar una experiencia que nos sentimos desesperanzados, Helpless, tiny, and insignificant. desesperados, pequeños y frágiles. So the only way out is to step outside the bubble with Jesus so he can explain the whole thing to us. Entonces la salida es de salirnos de la burbuja del sueño para que Jesús lo pueda reinterpretar. And show us all the places we thought we were getting heaven where we're really investing in hell. Y para que así Él nos demuestre todos los lugares en donde pensamos que estábamos obteniendo el cielo para así pedir su ayuda. So it's exactly like Kathy said earlier. She saw that through her desire for the experience, that's what was generating it. Entonces es como Kathy lo expresó, que pudo notar que era el deseo de la experiencia lo que estaba causando toda la molestia. And that's why going through all those desires with Jesus is so helpful, because it's so direct, because he's going to show us all the little things that are creeping around under our subconscious awareness. Por eso es tan útil de ir hacia todos los lugares a ver los deseos que están escondidos, y Jesús nos va a llevar a ver dónde están todos esos huesitos escondidos en la mente subconsciente. And in every case where there's fear, there's doubt, you want to scream, you want to cry, whatever the experience that's showing up. Y cada vez que sientas esa experiencia de sentir esa profunda ira, de que quieras llorar, que sientas tristeza, ponte de seguro que See that there's no error in it, and quickly go to him in light so he can show you where we think. He's going to show us where we think there's heaven in there somewhere. no lo hagas real, no hagas el error real, simplemente ve con él para que te enseñe dónde está el deseo de esa experiencia. At first, though, it's helpful to establish that relationship with him with each desire and just look at each one that he gives. Like he gave us this one today through Kathy to look at.
Entonces es útil de crecer esa relación con Jesús a través de mirar todos los deseos, como podemos ver hoy que Él nos dio el deseo al cual mirar a través de Kathy. The desire for mistreatment or to feel mistreated. El deseo de sentirnos maltratados o el deseo de que alguien nos pueda maltratar o maltratar. And you can ask, okay, Jesus, will you show me the desire for mistreatment? And you'll start to see the wanting of it, like relishing it, just wanting it. Like, I love how Elaine said one time, I feel like I want to dive into a pig pen and just roll in it, in mud. Y vas a ver a través de cuando Él te revela todos los deseos, ese aprecio que hay, como Elaine una vez nos comentó, que pudo observar cuánto ella le encantaba esa experiencia inconscientemente de cuando llegó a lo más hondo, dijo, wow, esto se siente como si fuese yo un cerdito y me estoy envolviendo en el fango así de dichosa. Me gusta esta experiencia. And this is another thing we celebrate when he's showing us how much we want to like eat that desire, like ice cream, like that he takes you down, you go, oh my goodness, oh my gosh, I want this. Oh, do I want this? Like that. It's going to be the release of the subconscious energy, the contents of the subterranean and energy will start being released. Entonces él te comienza a mostrar todos los deseos como si fuesen helados. Y entonces te vas a dar cuenta cuánto hay ese deseo, esa ansia por tener esa experiencia. Y por eso Él nos lleva a ver todo lo que está escondido en la mente, el contenido de la mente subconsciente, ese subterráneo que está escondido ahí abajo para que todo eso se pueda liberar. And then we start admitting, oh my gosh, I want all these experiences more than God. Y empezamos a admitir con esa sinceridad, oh, por Dios, sí deseo esta experiencia más que Dios. And I do think there's heaven in every one of those desires that he shows me in chapter 20. Y sí veo que deseo, que pienso que puedo obtener el cielo a través de todos estos deseos listados en el capítulo 20. And boy, when you let him take you down to see the little wanting and the little devil, that you'll see it, it's like it's got a little grin down there. There's a part of us that has a little grin that's really relishing these experiences. Entonces Él te lleva a la parte de la mente que actualmente tiene un aprecio, un encanto por estas experiencias. No es consciente, pero es como todos podemos tener ese sentido que hay como esa parte de la mente que es como un pequeño demonio ahí que él se ríe, como que él disfruta estas experiencias. You'll even start to notice like the one up on God. You'll start to feel it down there. Oh, I just really want. Y cuando ondeas en lo más profundo vas a notar que hay ese como el usurpar el poder de Dios, es como que sí, quiero estar encima de Dios, ir por encima de Dios. But then we can start to laugh because then we can see he's right again. I do want this thing. I want it more than God. And I think there's heaven in there. Y ahí es donde empezamos a admitirnos y nos reímos porque decimos, bueno, sí, veo que hay una confusión aquí, que pienso que puedo obtener el cielo a través de ese deseo y Él te ayuda a verlo y así liberarlo. Well, like then we're on to it. See, we know, we just keep going to Jesus. Show me the desire, and releasing desires. It gets lighter and lighter and lighter, and his voice gets more and more clear. Entonces, Él nos ayuda a poder liberar a través de cada deseo. Cada vez que mires el deseo y se lo diriges a Él, Él te va entrenando más y más al punto en que su voz se vuelve más obvia, más grande y ya se liberan todos los deseos. So, are there any other thoughts that are coming from Jesus, Kathy, that you want to share, or? ¿Algún pensamiento que quieras compartir de Jesús, Kathy? Or does it feel complete for now? ¿O se siente completo por el momento? I think it feels complete for now, but
I mean, it's like it was crazy because everything you were saying, it's like you were putting words to my experience. It's like I could feel everything that you were saying. Y siento que se siente completo y todo lo que estabas hablando y guiándome a través de la experiencia, siento que eso me apoyó mucho. And so it was pretty enlightening to see. Fue muy iluminador de ver. Because just like you were saying, Irene was saying like she wanted to just jump in that pig pen. That's how I felt about that black like dome. It was like it's so. Tal como expresaste de lo que dijo Elaine sobre sentirse como un cerdito envuelto en el fango, así se sintió. Are you still there, Kathy? We lost your picture. Oh. I don't see. Oh, there she is. Oh, there you ¿Estás are. ahí aún? My battery is low. I just feel like I have a lot of work to do. Y solo siento que hay mucho trabajo aún que hacer. The great thing about this, it's team psychotherapy, and we can learn so much from our brother bringing these gifts to our door. Y estás en el equipo de la psicoterapia, entonces todo esto es un regalo para nuestros hermanos. Because you just through this question laid out and demonstrated exactly what Jesus is wanting to have us all know. Y fuiste el ejemplo hoy de demostrar lo que Jesús quiere que nosotros conozcamos. As soon as we take it down to see where we want heaven in that's why these things don't release and we won't accept the miracle, because we think there's heaven down there. We're confused. We think there's heaven in hell. Y es que tenemos que ir hacia lo más hondo para reconocer dónde está el deseo de pensar que podemos obtener el cielo a través de ese deseo, y hasta que no aceptemos y admitimos ese deseo, entonces vamos a negar el milagro y eso va a seguir corriendo ahí una y otra vez. But we got Jesus and all the power of heaven behind us to just take a direct look together. Pero tenemos a Jesús y todo el poder del cielo para así poder mirarlo directamente. So thank you, Kathy. Entonces, muchas gracias, Kathy. Thank you. Does anyone else have a question or observation? This is pretty good stuff. ¿Alguien más tiene alguna observación o alguna pregunta? Okay, Barbara. Bien, Bárbara. Yeah, I was really blown away by how much she wanted it and how she was just going where she needed to go. She was already in the light. It was just blowing me away watching it. It was so beautiful. Estaba maravillada de cómo Kathy So incredibly beautiful. lo pudo desear, pero aún así vi la maravilla de que ella ya estaba en la luz y fue absolutamente hermoso. While I was watching it, I was feeling fear, like, holy, excuse my language, fuck. The ego is scary, like, holy fuck. Like, but I was seeing how Jesus is much bigger than that fear.
of the ego, you Y know? mientras Kathy estaba trabajando, pude sentir un gran miedo y perdón el lenguaje, pero dije, santa mierda, esto en realidad es horrorífico, el ego es horrorífico, pero no tiene más poder que Jesús porque vi el milagro. Yeah. At the beginning, I was like feeling a lot of fear. Y al And principio sentía mucho temor y oh, sorry, I'm talking too fast. I'm sorry. that's perfect, Barbara. Yeah, I was feeling a lot of fear and feeling like, what did I get myself into? I can't do this. Y sentí mucho miedo y ese pensamiento de que en dónde me estoy involucrando con esto. And it's beautiful because I can't do it. Y You know, I es can't hermoso do it. porque puedo hacerlo. It's letting Jesus direct everything. It's so Permitir que beautiful. Jesús lo dirija todo y esto es hermoso. Thank you, Kathy, for showing me all of this. Gracias, Kathy, por enseñarnos esto hoy. See, Kathy's our Christmas present of the day. Kathy es nuestro regalo de Navidad. That's what we are for each other, really. When we start looking, that's special Jesus delivery right there. Y eso es lo que hacemos, ese reconocimiento de los unos hacia los otros y este es el regalo que nos trae Jesús. Thank you, Barbara. Gracias, Bárbara. Anyone else have any questions, or you're hearing something from Jesus to share, or really anything? It's open for all of us on chapter 20. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o quiere compartir lo que están escuchando o lo que sea, lo que han experimentado a través del capítulo 20? Because really we're coming together also to share your experiences of Jesus working with you. You know, how's it going with my partner? And this is what's happening. And this is what Jesus has been teaching me. Y el propósito de este grupo es compartir las experiencias del capítulo 20 o cómo estamos trabajando con nuestro compañero, si algo está surgiendo entre los compañeros que no se pueda aclarar. Este es el espacio para poder trabajar todo eso. Okay, Ana Maria. Yo he tenido como una negación a seguir con el capítulo 20 con Carlos. And it's been surfacing like this resistance to work chapter 20 with my partner, Carlos. Hemos tenido 2 sesiones, pero no hemos podido lograr la otra. We've had two sessions, but we haven't been able to do a third one. No sé, no me siento tranquila, hay algo que... It feels like I'm not at peace or something that is getting in the way and I can truly explain it. Sé que es algo dentro de mí, no es de Carlos, es algo que he podido descubrir qué me pasa, pero eso. And it's not in regards to my partner Carlos, but it's something deeper that I haven't really gotten in touch with. Esta semana he tratado ya como varias veces como decir no más, voy a parar ahí, no lo voy a hacer. Después como que le pido a Jesús fortaleza y quiero hacerlo, pero no sé, hay algo que... And I've been in prayer to Jesus because it feels like there's something there that is blocking me from wanting to do chapter 20. And sometimes I say, okay, no more.
I'm not going to do it, but this is what I really want to bring to Jesus so he can help me see what's going on on a deeper level. Okay, thank you for another Christmas delivery, Anna Maria. Gracias por otro regalo de Navidades, Ana María. So, okay, so the first thing, if you could hold your microphone in your hand a little bit out, like near your mouth, we'll be able to hear you a little bit better. Si pudieras, Ana María, de tu micrófono que está en tus auriculares, ponértelos un poquito delante para poder escucharte mejor. Thank you. Okay, so let's Gracias. ask Jesus. Entonces vamos a preguntarle a Jesús. Now, Anna Maria, we know you can hear Jesus. We'd love to hear what he says through you. Y Ana María, estamos de seguro que puedes escuchar a Jesús, entonces nos encantaría de escuchar qué estás oyendo. Él me dice que no desista, He's telling me not to give up. pero también me dice que me una a mis hermanos y trate de encontrar, y trate de buscar en mí. And to join with my brothers in trying to find myself in what's inside of me. Está diciendo que tal vez tengo un temor a algo. ¿A qué le temo? He's Está saying- preguntando que a qué le temo de seguir. I'm asking him what's the fear, and to make it more clear. Pero no lo puedo encontrar el temor, la verdad. And I can find it actually. Would you like me to share what he's saying, Anna Maria? What I hear? Ana María, ¿me permites compartirte lo que estoy escuchando? Oh, there's so much love in this, Anna Maria. Y hay tanto amor que surge, Ana María. He says you think there's some kind of sacrifice in doing chapter 20. Y él dice que tú sientes un sacrificio al hacer el capítulo 20. Ask him if that's true. Y pregúntale si esto es cierto. Más que un sacrificio, como una obligación conmigo. It's an obligation with myself Que quiero hacer, pero no me siento totalmente libre ni tranquila de hacerlo. something that I want to do, but I don't feel at peace or the willingness to do it. So ask him where you might think, ask him, say, Jesus, do I believe, is there some kind of belief that I'll be sacrificing if I go through chapter 20 with you? Entonces, pregúntale a Ana María si sientes que hay un deseo de sacrificio al trabajar el capítulo 20 con él. El deseo de sacrificio es tal vez como la presión de lograrlo y tal vez siento que me estoy presionando demasiado para lograrlo y para lograrlo muy bien. Tal vez eso es lo que me está quedando. I feel that there's like a pressure to do it right. To do it right. And ask him what's below that pressure to do it right. What's underneath that? Entonces, pregúntale qué hay debajo de esa presión de hacerlo bien.
me dice que no tengo que temer nada, que lo que tengo es miedo a recibir todas las cosas maravillosas que llegarán y que en el proceso y todo lo maravilloso que voy a recibir, que no tengo He por qué says temer. he says that actually what I'm afraid of is all the gifts that I'm going to receive in really going deep with him and with my brother and working through chapter 20. Además sentí algo muy bonito y la otra vez cuando estabas tú también hablando en alguna ocasión acabo de sentir ahora como si estuviera como abrazándome, sentí como si Jesús estuviera, sí, como la sensación de como cuando alguien te abraza. Así lo sentí. And I keep feeling the same experience, Kay, that I did last time. It's like I can feel him hugging me. It's just like he's embracing me. And it's so beautiful. So if you can talk to him, the way the ego flips this is that it makes receiving the gifts of God seem like we'll lose something. Y entonces observa, Ana María, que en la manera en que el ego reinterpreta eso es que hace parecer como que recibir los dones de Dios es un sacrificio. Vamos a sentir como que hay pérdida en ello. Sí. Yes, Sí, ya lo tengo más claro. that's completely clear. Es confiar en que voy a recibir algo maravilloso y no temer, porque Jesús siempre está conmigo. And just to trust that everything given will be extremely beautiful and to remind myself that he's always with me. Maravilloso escucharlo. So it's helpful to see when we're looking or there's an idea that the Holy Spirit's going to give us an assignment. Entonces es útil de observar la idea de que el Espíritu Santo nos va a dar una asignatura. That the way that consciousness plays is, remember that we think heaven is in not doing it. Entonces en la manera en que la conciencia lo reinterpreta, y acuérdate que el no hacerlo es hacerlo, diríamos. See, the consciousness flips it. Instead of seeing it as a gift, consciousness sees it as a limitation and pulls back and goes, no, I'm not going to do that because I'm going to lose something if I follow the Holy Spirit. Entonces, en la manera en que la conciencia lo reinterpreta es que en vez de ver el regalo, lo cambia y entonces dice que va a haber un tipo de sacrificio o lo conecta con un tipo de pérdida. It's really helpful when we start when we see ourselves kind of pull back from the Spirit, we can talk to Jesus. Oh, I'm flipped on heaven and hell right now. Entonces, cuando nos sentimos como que queremos escaparnos o ese sentido que nos queremos retractar del Espíritu, es útil en ese instante de dirigirnos hacia Jesús y ver profundamente qué es lo que está sucediendo. In order for the bubble to exist, we have to make the gifts of God feel like we're going to lose something. Y para que la burbuja del sueño aparezca, tenemos que sentirnos como que los dones de Dios se va a sentir que hay pérdida. We have to think that avoiding the gifts of God that might come through something like chapter 20, we have to feel like that. In order to keep the dream bubble, we have to pretend in our mind that it's going to be hell if we do chapter 20 or whatever the assignment is. Entonces, aún a través del capítulo 20, todos los regalos que se nos va a proveer de Dios, la conciencia lo traduce como que hay un tipo de sacrificio involucrado en eso, una resistencia para así mantener esa burbuja del sueño. So we really need to start looking with Jesus at how we're treating when he gives us a prompt, how we treat that like going to the vet, a dog going to the vet.
Y vamos a observar que cada vez que recibimos una asignatura de Jesús, se siente como que somos esos cachorros que van a ir al veterinario. And Anna Marie is good. She could see the pullback, but we have to step forward to really look together. Pero ves, Ana María observó que sintió ese retroceder, pero se mantuvo para ver lo que es real. See, if we're like the dog and we go hide under the bed and then we don't really look, we won't see the flip. We won't see how we want hell more than heaven. Pero ves, si jugamos el juego del cachorro y nos escondemos debajo de la cama, entonces no vamos a observar dónde está ese juego ahí en la mente inconsciente de cambiar el cielo por el infierno. So all these objections arise. Oh, I can't find a time, or it's not going to work out. We have to say, our only function is to say, okay, Jesus, you gave me that assignment. Will you show me how it's going to happen? Because right now I don't know. Y vas a ver que van a surgir muchas objeciones en la conciencia. No tengo el tiempo que hacerlo, o mi trabajo se interpone, o la familia. Simplemente tenemos que decirle, Jesús, tú me diste esta asignatura, entonces tú estás a cargo de hacerle el espacio para que yo pueda hacerlo. And then letting him arrange time and space for us, for all of us. Y permitir que Él se haga cargo del tiempo y el espacio, que configure el tiempo y el espacio para nosotros. And he's reminded me of that promise that he made to, oh my gosh, so much love in this. He made this promise to Helen, and you can see it in the text. Y si lees el text, vas a ver cómo Él le hizo esa promesa a Helen. He said, let me handle the minutia. I have a better use of time. Y Él le dijo, yo me voy a hacer a cargo de todo porque yo tengo un mejor uso del tiempo. And one of the better uses of time is actually the joining. Y de hecho, el mejor uso del tiempo es la unión. And these gatherings that he's putting us together to see what's true. Y estas reuniones que Él está juntando para reconocer lo que es real. To get the Anna Maria Kathy Christmas packages. De obtener el paquete de Ana María y Kathy. So we can learn through this and be reminded through this that he's really here to help us go all the way. Para así recordarnos que Él está aquí para ayudarnos para ir todo el camino hacia nuestro hogar. And if you look at chapter 20 is the practice talking Jesus sessions, that's a good way to start. Y si miras al capítulo 20 como una práctica de hablar Jesús, eso es un buen comienzo. Because that's all it is. It's listen to Jesus, follow Jesus, speak Jesus. Porque eso es todo lo que es. Escucha a Jesús, habla lo que estás escuchando de Jesús y sigues lo que está hablando Jesús. And just ignore all that noise that you can't hear him. Y solo ignora todo ese ruido de que no puedes escucharlo. That's why you have the mighties coming together. And you'll see it more and more. You'll get more and more clear as those desires get clean. Y vas a ver que a través de las uniones con tus compañeros poderosos se aclaran más y más los deseos y su voz se vuelve más alta. Sí, tuve un mensaje muy claro de él y bueno, anoche fue la negación total y le iba a escribir a Carlos y le iba a decir no más. And last night I had a huge objection. I was actually going to write to Carlos and say no more. Pero él siempre me dijo, únete con tus hermanos y yo te veía a ti, Kai. Entonces el mensaje era como que me uniera con ustedes, como que he was saying, estar hoy acá, me mandó a estar hoy aquí. And he was saying to me, no, just join with your brothers. And then I joined in the night in the light circle. And that's all I heard you say, the same thing, just join with your brothers. And that's the reason why I joined today. We're glad you did. Estamos muy felices de que lo hiciste, Ana. And thank you for sharing this because Jesus is moving through you to demonstrate how these little pullbacks come, but we step to it together.
Y esto es un gran ejemplo porque a través de ti Jesús nos está demostrando dónde hay ese pequeño retracto o querer de retrasarnos y cuál es el camino. And what's really beautiful that also was demonstrated here Lo que fue hermoso que también se demostró aquí is that how he's trying to give us all the gifts of the God to us, and we're pulling back. de cómo Él en realidad solo desea de entregarnos todos los regalos de Dios y cómo nos encanta escondernos. So thank you all. What a beautiful session. Perfecto. Entonces, gracias a todos, una hermosa sesión. Perfecto. So stay joined with your partner. If you don't have a partner yet, come let us know and we'll connect you with one, and we'll just keep joining every now and then so you can share your experience. Entonces sigan uniéndose y si no has empezado a trabajar el capítulo 20 y necesitas un compañero, puedes escribirnos y te conectamos con uno bajo oración y vamos a seguir teniendo estas secciones cada semana para así compartir lo que estamos escuchando, nuestras experiencias o resistencias, para así poder soltarlo juntos. Send in love from San Juan, Cosala. Te mandamos todo nuestro amor de San Juan Cosala.